Jogali June 13 de Rengma Colony Dimapur de ekta mota bradai laga nijor maiki ge murai dishe. Idu katna lago pori Nltv bra kunuba neighbors aro Rengma Colony laga GB logot khoda korise. Nagaland de darts laga khel ge barawa dibule Nagaland Dart Association bra 14 June de idu game ge introduce korise. Konichi Cafe Zunabodo de Ahmedabad Civil Hospital pra DNA test loigina arobi choida crash victims kan ge identify kurise ro dai kan laga lash ke family ge handover kuri dishe lash laga bhejan do DNA test prakriya se Air India plane crash hua bichdi Megani Nagar de BJ Medical College laga charda hostel buildings khali kuriya se Aircraft Accident Investigation Bureau kan pra phal pra investigate kurule dibule nimete Hello viewers, Master Nltv Himjoy, apni kan sob ke Nltv Prime Time Nagamese swagat kuri ase. Aibi sabwa jilaga khobor khan. Joagali June 13 de Rengma Colony Dimapur de ekta moda bra tail ka nijor maiki banchta baja laga ama ke murai dishe. Itu laga pori Nltv khan bra kunuba neighbors aro Rengma Colony laga GB logot khoda kurise. Colony GB Zepto bra janaishe ki dai idu asurit khobor do wak cha homoy baishi kuse. Neighbors khan bra moda ekta bra dai laga maiki ke murai dishe kwa bichide dai phatse East Police Station ke contact kurise. Aibi itu laga opor details report sabo reporter moilong logote. ये बेसिक टेंस दिया से और काली आमी ताकन की भी आगे आगे रिपोर्ट किया नहीं ओले आमी मॉर्निंग दी वक्त जा थाके तुम दी ताकि ताकन लगा खोर सोटे मानो जमा थाकी से तो क्यों उसे कुछ ले इतु तो मुताबरा माकी की मारती से इन्हें का कुआबरा इन्हें का ओले तो पुलिस की रिपोर्ट डिपो लगे कोई ना मैं की ताकन की कुछ तो ताकन कुआ दो दिन वाले पुलिस में तो हमें फोन करी ना इस थाना की रिपोर्ट दिसले ताई इस थाना वाला तो कुछ ओमेन सेल प्राही आई पो अपना खंडार को भी तो ताते आमा खंड रुकी रखी से तो ओमेन सेल खंड आई से आमा खंड एक लुदे जागे ना पहला तो आमा खंड जागे ना की तो मानो तो मोरी से की तो गुरबे ना पड़े ये तो कहने ओमेन सेल आहा बच्ची दे आमा खंड जागे ना चाहिए से तो मता तो आमा की तो पिस्तर हुमा था की और मता तो पेस्ट्रा लगा लास्ट फ्लोरटे वही तक से ताव भी थकी से तो ताव भी ऐसे ये तो करने नहीं जबर न पड़े इन्हें का गुआबरा ताकन खोर मानो तो छुकरा सिविल छुकरा और पुलिस ओमिसल और कम मिला के ना जाके ने ताव तो उला लो से तो ताव उला लो आप अच्छे तो बताए लगा मोता तो पहाड़ दे मखन थोड़े आने के ना पांडे के ना पुलिस थाना दे पठाए से हमें तो इतु ही दिखी से अच्छा तो itu tahan to itu Rengma colony de kima salva thaki ase o ami dikhiche ami ki to tati takhan ha to 1 saal nishnai hoya ase ko sebule ami aki to takhan taki dikhane maki mata to hotai phale ja thake bole bi amakhan phale to imon na perai acha to aramen ki khopor hunishe mota to alcohol bi khai goina to kita bi tagi nisa de nolbi na thikishna thikana আমি दिखा दो ताई की मतलब तो अकेले ताई की दिखाने हमें अकेले कुआनिश ना ओले भी काली थोड़ी ना ओला बिछी ओले तो कि बार निशा खा निशा दिखी से देखा तो दूसरा तो अकेले हमें दिखाने अच्छा तो अपनी हाथ काउंसिल खान भी इतु हादसा लो ऊपर इको मीटिंग खान लुशिना लो नहीं इतना तक तो इको लाने के लिए तो काली तो ताकि इतो थोड़ी ना लो जा बिछी दे इतो उम्मीद से ला हा बिछी भी इतो आमाखन एकला तो होबो एडमिनिस्ट्रेशन पार्टी तो आहिया बचिदे होबो गुआबरा एडमिनिस्ट्रेशन आहा बचिदे जागने तो माकी तो लो जगन पोस्टमार्टम करने हॉस्पिटल लो जैसे तादि पर ताखन पोस्टी पले लो जैसे हमा काउंसिल पे इतो मीटिंग लोगने तो इतो तो एकदम बिया गाम आसे इतो निजो मतलब पर माकी मारा तो एकदम बिया से इतो कना आमाखन काउंसिल पे तो मीटिंग करने इतो तो सीरियसली एक्शन लोबा लगे कोना आमाखन मीटिंग कोथा करे बकोना कोथा करे आसे Dimapur district laga BJP kan June 14 de Hotel Grand Vista de press conference lo she
Prime Minister Narendra Modi laga leadership ra Viksit Bharat ka Amrit Kal aro Seva Garib Kalyan ge 11 sal laga team bidor ra BJP ra Union Government ge late kurina 11 years completion day nationwide campaign laga propose ra into press conference kurche. PHET and Corporation Minister Jacob Jimomi, State BJP President Benjamin Yeptomi aro MLA and Tribal Affairs and Election laga advisor Dovi Hoto Aime bra into conference address kurche. IB to laga details reports abo reporter Nipboli Yeptolode. Chairperson of today's program of the India government, 11 years of India government under Honorable Prime Minister Modi, under the theme Viksit Bharat Ka Amrit Kal. Respected State President Shri Benjamin Yeptomi ji, my honorable colleague, honorable advisor Shri Tovyoto ji, State BJP office bearers, district office bearers, my friends from the press fraternity. As stated, this is one of the very important program of the BJP party, since the central government is headed by BJP party-led government, NDA government, and this program has been going on in the entire country, and so also in the state of Nagaland, in Kohima and today in Dimapur. In the last 11 years of the India government headed by Honorable Prime Minister Modi, there has been a huge transformational changes in the social strata of the Indian society. As laid down in the manifesto of the BJP party since 2014, there has been a huge resolve with great resoluteness to bringing about changes in the socio-economic spheres of the citizens of this country. Must have been talked about before 2014 by the previous governments at the center, talking about Garib Kalyan to uplift the lives and livelihood of the poor people. But that has been only in the slogan. Nothing transformational, progressive changes were made. After our party headed by Honorable Prime Minister Modi took over in 2014, when we explored the statistical data, more than 270 million people who were in the poverty line were moved out, and still there is a progression in this line. So 270 million people have been moved out from the poverty line. And that is because of the transformational policies of the Prime Minister Modi's government, by incorporating participatory governance, by taking 140 crore people along in the growth trajectory of the government's policies, while executing those policies as envisaged in the manifesto of the Bharatiya Janata Party. The Prime Minister Modi's government has been responsive, responsible and accountable on all fronts as far as the governmental schemes were concerned. If you look at the schemes that were implemented and how the lives of the common men were impacted by the government policies like Prime Minister Garib Kalyan Yojana, Ujjwala Yojana, Prime Minister's Awaz Yojana,
Prime Minister's Kisan Samidhi Nidhi, Swachh Bharat Mission, Jal Jeevan Mission, which had a huge impact on the life of the common man over the last 11 years in this country. When you talk about how the policies were implemented and when you explore and see how it was successful to this degree, was also in the style of implementing the government policies while delegating it to the state governments. Earlier, the mode of transition to implement government schemes were not transparent. Now you see all the government transactions goes directly to the account of our citizens in the country by way of calling it a direct benefit transfer, DBT, which you all are aware of it. This has created a huge of accountability and transparency in the government, and perhaps one of the fundamental reasons why the success of the NDA government was recognized by 140 crore Indian people in the country and Indians living outside the country, and also appreciated by the world leaders. As you are aware that Honorable Prime Minister of India was given the highest ranking in terms of performances in the world leadership by third-party assessment. Nagaland de darts laga khel ge barawa tibule Nagaland Dart Association bra 14 June de idu came ge introduce kriche gonichi cafe zunupoto je idu even bra state laga interior district de idu came ge promote krubule ekta significant kadam mark kriche Nagaland Dart Association June to ekta government registered organization ase idu do 2013 de shuru hoise June to laga vision do darts ke ekta recreational activity aro competitive sports nishna promote krubule phapna ase hoila do idu game khali duida tinta manu logot kohima de ekta cafe de shuru hoise hulibi itia do state wide movement hoi jaise junopodo de launch kura ke yadkar banaigina Koniche Cafe de ekta coaching program rakhishe. Association laga jarda trained members pra darts laga basic khan shikaishe. Even day NTA representatives pra koishe ki Nagaland day sports culture barawa tibule bishi zaruri ase khas kurigina rural aro semi urban areas se kude du national ala games laga exposure committee thake. Association we have clubs in Dimapur, in Kohima. They organize events every weekend, every second Saturday and all. And we are so excited that very soon your district, Zinaboto, will start doing this, conducting club events and all. And very soon we will meet in the Nagaland Open Darts Championship very soon. So we are excited for that as well. This game of darts in Nagaland started with just few of us. In fact, double ring. So any number that you hit here, for example, you hit here, it's corresponding to 1. So it's going to be calculated as 2. If you hit here, this is the triple ring. This is going to be calculated into 3. So into 3, yeah. So if you hit 20, here it will be 60. This is the highest that you can score with one single dart. And the highest score that you can hit in one turn is 118 points. That's 60, 60 and 60. Now, many people think that bullseye, that's how we started playing also darts. This is the main target, but this is not the main target. This is 50 points, whereas this is 60 points. And the green part here, the outer bullseye, this is called bulls, okay? So this is, it carries 25 points. Now, let me explain the dart. So we have, this is called the tip, this is called the barrel, this is called the shaft, and this is called the flight. So, dart
everything is replaceable. The tip might break, but you can replace the tip, you can replace the shaft, you can replace the fiber. Now, coming to the game of dart. Game of dart internationally it's played. The game is called 501. 501 is the standard mode of play. So, while playing 501, you start from 501. Each player takes turns, one turns, 3 darts each. So 501, you start subtracting from 501 till you reach a perfect 0. But then, in order to finish, Ija mikan kada break talo inaiwa site ke Nltv. Welcome back. Araki News Chennai Dewa. Zunabodo Day, June 14 Day, World Blood Donor Day. Gonichi Cafe Day Manaishe. Idu even though Disha Zunabodo or a Green Club Logot Milikina organized Kurishe, Nagaland State AIDS Control Society Laga support pra. Idu Salaga team do give blood, give hope, together we save lives Takishe. Chief guest Dr. Antoli Su, Deputy CMO pra Kurishe ki blood donation do bishi zaruri ase kilimane. Blood to manufacture kurule napare khali donors logote hi by idu karni blood donate kurule lage kushe daibra aro kushe ki 18 pra 65 sal gun kan laga weight 45 kg opor de ase dai khando blood donate kurule pare aro donate guria blood to din moina bra wapas ahi jai kushe nijor laga body de daibra kushe ki regular donors khando healthy thage aro green club nishna groups laga efforts ke tarif kushe daibra itu bijanaishe ki menstruating pregnant aro breastfeeding homoy mahila khan blood donate na kurule advice tishe green club president Davinto K. Sumi kun 40 times of blood donate kurishe daibra dusra manukhan ge idu noble kam de shamil hobole encourage kurishe daibra local church laga support pishi naba nimidi mon kushi naba junaishe ro kurishe ki idu do ekta social issue ase daibra Zunabodo Blood Donors Association ge active hobole kurishe blood, that person cannot get blood, right? So I think we can realize how important blood donation is. Yes or no? Right? Because somebody is seriously in need. Many times we think, oh, blood, who will need or who thinks about it, like that also. But then, unless you face it, sometimes we don't think much about it. But then we should all realize something happens to you or to your loved ones. Suddenly you need blood. Then we'll all be thinking, where can I get blood? Right? It's emergency situation. Maybe surgery is going on, the person is losing blood. Now that person will need blood. Where do we get the blood from? Right? So we should all think that blood, we should donate blood for each other. Right? And we should realize the importance, because it's not like, blood is not something like I give once and then I can never get it back. It's never like that, right? Meaning you donate blood, but your body will produce again, right? In fact, if you do not donate blood, then you'll have the same blood in your body the whole time. But if you donate blood, God has given this much, capacity to our human body that if you donate blood, or if you lose a little bit of blood, the body produces it again. You can replenish it.
right? So in India, we have certain guidelines that if you're 18 to 65 years of age, you can donate blood. And also if you are, I think, about 45 kgs, if you are below that, you'll not be able to donate blood. And your hemoglobin also should be around at least 12. So certain criteria are there. If you have some chronic sickness, maybe you'll not be able to donate blood. But otherwise, if you have these certain criteria, at least 18 years of age up to 65 years. Plus, 65 plus, usually you cannot donate blood. Or if you are below 18, you usually cannot donate blood. Okay? But between that, if your health is okay, you can donate blood. If you have diabetes, or if you have cancer or some blood diseases, then you cannot donate blood. Otherwise, if you are a healthy human being, you can donate blood, right? And also if you have some HIV, hepatitis, certain things are there, but then there are those things. If you go to the blood bank or the place where you want to go and donate blood, they will check everything and they'll find out whether you will be able to donate blood. If you are able to donate blood, then they'll take the blood from you, otherwise they will not take it, right? So certain criteria are there. So if everyone here is between 18 to 65 years, I think, right? So if you're above 18 and 65, you can donate blood, then you have the chance to donate blood. So you can, as I said, if you go to the hospital, they will see whether you're eligible, and if you're eligible, then you can donate blood. Okay. Certain conditions, as I said, you'll not be able to, but they'll do it in the hospital. They'll find out for you whether you're eligible or not. They say if you have tattoos also, you'll not be able to donate blood, right? Tattoos. So, or if you have, hepatitis or HIV, you'll not be able to donate blood, right? And if you have consumed alcohol for the last previous 24 hours, you'll not be able to donate blood. So certain criteria are there. Otherwise, everybody can donate blood. And our body is such that once you donate, replenish, and you'll be back to normal again. So when you donate blood, they'll not take your whole blood. See, we have, as I said, between 4 to 6 liters, and between that we have blood in our body. At least if you lose up to 1.5 to 2 liters, it's very, you'll need care for that. But if you lose, this is just for a blood donation, maybe 350 ml, only that much is required, right? Or maybe even 250 also, right? You don't need much blood, okay? So I think this bottle is how much? This one, mineral water bottle, 250 ml. So maybe a little bit of this, when you say you're going to donate blood, people think, oh, you're going to take lots of blood, and after I donate blood, I'm going to, fall sick or faint or anything like that. But it's nothing like that. You see, all of you have this mineral water bottle. It's 250 ml, right? So approximately a little bit, maybe a little bit more than this, but around this much only, right? 250, 300 ml only. This much only will be taken when we say blood donation. In one sitting, it will only be this much, right? So when you have 5-6 liters taking up this much, the body can easily tolerate it. It is very normal, and if there are many advantages of donating blood. It is good for us. Once you donate this much, then your body will produce. Okay, I say in 3 months because the lifespan is 120 days. So in 3 months, again, everything, body will be replenished. Okay, your blood cells and everything. So once you donate blood, it has been proven that your body rejuvenates, because once you have to make blood again, so your whole body becomes active, right? So they say those who donate blood are the healthiest people, okay, and they have the least chance of getting sick, okay. And then once you donate blood, number one is, they said you will not have many heart conditions. Studies have shown that heart attack, if you donate blood, okay, so there's no loss in donating blood. If you donate blood, your body will produce, as I said, 3 months again it will produce. So every 3 months you can donate blood. There are lots of people in Dimapur. I know a person who has donated blood more than 50 times, right?
And many people, they keep donating blood 50 times, 20, 30 times. I think here only 2-3 have donated blood. All of us should donate blood if you are eligible. Okay, and every 3 months, even if you donate every 3 months, you'll not have any issues in your health. In fact, it is good for you if you donate. And you cannot donate every 3 months also. At least once in a year, you can donate, right? And if necessary, there are lots of blood donors groups, right, all over the world and all over India and in Nagaland also. Blood. Ita mikan kata break dalo inewo site ke Nltv. Welcome back. Aragi News Chennai Diwo. Nagaland MP S. Pangnong Konyakpra Dailaga Montuk Express Krishi, Managing Director and Proprietor of Measure Higher Secondary School Kohima led Pelezotuo Measure Sekhose Murichapra. Konyakpra Dailaga contributions, education, sports, church or social welfare national field support highlight Krishi or Kushi ki Dailaga influence to Kali Nagaland Dehi Noigna internationally Debi Tagisha Kushi. Daige selfless guide or a visionary leader koigna describe koigna daibra kinika alak sectors bra iman junge nurture kurishi ido oporbi acknowledge kurishi konyak pra private core manukan ge pratna offer kurishi aro kurishi ki dailaga legacy values aro generosity ke hoda yad kurubo koigna konyak pra dailaga atma karni shanti wish kurishi. Nagaland Olympic Association Kampra led auto measure kun jalaga muri jalaga khopor opor daikanaga Montuk Express krishi auto measure do ekta visionary leader jagichi kun pra Nagaland education social service or sports te bishi yogdan diginase measure do alag key roles to recognize All India Football Federation laga Vice President Nagaland Olympic Association laga General Secretary aro alag state sport bodies te president laga post fi turishe Daido India ke internationally represent big Risharo 2004 UK day Indian football team ke IAN Rush Trophy GDW Motot Kushi aro youth and sports persons karni dai laga delegation Bharat Scout and Guides laga state commissioner aro Commonwealth War Graves Commission laga regional director bi tagiche Nagaland sports community pra dai laga legacy ke deeply respect dikhai charo dai muri jado dangor loss ase kushe Nagaland Olympic Association pra atu measure laga family ke heartfelt condolences pataiche National Testing Agency kan Saturday din NEET UG examination laga result declare kuri dishe NTA bra official X handle de post kurigna khobor du janaiche NEET UG examination do May 4 day India laga 548 cities or 14 international centers telushe 20.8 lakh opor students kan NEET examination appear kurishe aro sob candidates kan ge daikan laga email de check kurble advice kurishe daikan laga mark sabule result to official page de daikina pi download kurule paribo kurishe NEET 2025 examination day Rajasthan Mahesh Kumar pra 99.9% baikina first rank do laisha ro
Madhya Pradesh laga Utkarsh Awadhya pra paigna second olaishe. Noklakte Khiamniungan Sports Council bra June 14, 2025 te tourist lodge Nokyan B de 9th General Session Unity or Sportsmanship laga team Pretoria manaishe. Deputy Commissioner P Mono Khiamniungan pra special case tekisha rokoshi ki sob ke sports development ke support kuri theki bole koisha ro future day international standards stadium de jawole laga vision share kurishe. GSC President T Musho Lamke aro ekbar re-elect kuishe nutun term karni tai bra kuishe ki past leaders laga efforts karni tai kan 9th anniversary manabule pariase aro kuishe ki IG Stadium Kohima de AIFF D licensed football coaching course de GSC laga pitode 11 affiliated sports association kurigna se aro 24 candidates to Nagaland de highest D license certificate district pradisharo daikan laga manukan ge sports infrastructure phal banabule karni youth logo de invest kurigina support kurule kuishe Pastor Simon Nokian B bra invocation kurishe council activities achievements aro financial progress laga report secretary general aro finance secretary pra highlight kurishe Tango pastor youth of NTPC Noklak Town Baptist Church pra benediction kurishe idu even pra youth ke sports day Dagat war panaigina empower krubule aro community ke united rakhibule GSC laga commitment ke reinforce kurishe Yes, but the day on the Halo, the day on the Bono, Digina, Lapik. The year I had me up. You were a resident some son of Yabo. No, I don't know. No, how about a young again? She also another hundred later, young resident son of Yabo. Tanto siamo da nyaka fai. Lu dia iste. Ya na tang ge de di tingla tanto kan. Samsang lu ya ga lo no. Am kai de wo yan da in gong de lu de ji wan ji ba. Ba zhi ja de an jie de me de. Jiang ji kai wan kai bo no. Ba ne ji wan ji la zu. No de no le sme. Society wo Semua kita ada sendiri, silu hal apa itu kan, bukan, bukan bukan yang baik betul, hai ada ni, pun naik tu, pun lo sebenarnya biar betul, sports ni lo praktik biar, pun naik tu sih lo sebenarnya biar, sesuatu je tu, dalam mana pok cek pergi baik, yang tu sih tu, punan, parti semua tu. Không thì nhắn là hay cần nhận được mà ông thì nhắn lực khi thì nó tiền số vậy thì chẳng chỉ có hai là số cảm thấy cái gì mà số không cái gì rồi nó mới đến số nữa là hai nó phải chỉ là chín số chân rất ăn cả cái anh chị ai là phải đi chơi society này nó rất nhiều vậy nóต้องระวังที่ว่าทำให้คำว่าไม่ได้หรอกให้คำ讲要是呢如果会คำ讲我风气的讲过的呀那不是的他们说来讲过天才我开始是就是我开始没有什么没有这个眼睛他们在弄还那啥弄弄回来那种对他们这样梦然了，大梦非常接，是企业是这样说的，会了昂家的事情，连开了昂家的事情上，如果能有还是没人的话，真正说，会讲的也是不会讲的政府，要呢，如果连开的提到我们，连开的提到的提代呢，会讲的不讲的，好，连开的提代的。问你的高中不讲说啊，讲你偏到的环境要说那些社会那些，那么他们真正我们profession day，我
풍사래 양상대 생각 타임자 강나 야든 문제 내가 남포가 바꿔봤어요. 그래서 농 도봉달부터 제일게 봉달에 시가로 오시면 지나가 깨라면 좀 어디가는 사이야 농 비기 탐구 비가 야수로 가고 이거다 공랭 거 야수 지금 농 바탕 Ajikali do Mikey Khan train de Perawale safe nohoi koise. Passengers Khan Agartala de Jabule Tripura Sundari Express train bra jai chukuse. Express train de Mohammad Ibrahim Kun 50 salase daibra chukri ekjunge dailaga private parts osode misamishi gesture dikhai chukuse. Idu chukri do Halla kurigina aro kandigina dailaga uncle ge idu khata opore koise. Mohammad Ibrahim do 50 salopora se aro daige Dharmanagar Railway Police ke handover kurise. Drain de thakya passengers kan sub administration ke appeal kurigina strict action lobole kurise. Shillong de North Eastern Council bra ja moina tourism, agriculture, education or energy de development boost kurubile karni Meghalaya sarkar ke rupees 4.94 crore tishe. Rupees 1.52 crore bikri kam fish farming project karni aro rupees 33.97 do Riboi de organic turmeric cultivation kurubile karni tishe. East Janata Hills de educational infrastructure karni rupees 62.90 lakh aro Mintu Lishka Hydro Protect Surveys ke rupees 51.90 lakh digna madad kuishe. Aro additional funds pra NESSC projects Geospatial Planning aro Shillong laga 7th Act East Business Show de madad kuishe. Gujarat Cancer and Research Institute Ahmedabad laga 30 Sal senior residents Dr. Dati MRA do Air India plane crash pra narrow escape kuriche kushe. Dr. Mrado GCRI de 3 Sal nishna gam kuri takiche kushe. Idu khatna laga 3 de Dr. Mrado dai laga shift khotom hoigina 12:20 sham de undergraduate canteen de lunch khai takiche kushe. Dr. do oxygen plane explosion huishe nagi koikina suspect kuri takiche kushe. Idu khatna pra team kan sob mentally took paisha ro 250 manu muria hunikina bishi asurit lagishe. ITR MRA do crash site pra 200 meters dur thagishe kuisha ro dai do Arunachal Pradesh pra dai ekla doctor thagishe kuishe. Idu crash pra dunia sob te mon tuk pa junai disha ro idu khatna opore julti champin kurble kuishe. Authorities pra jada trainee doctors murade confirm kuishe ro choida doctors do crash site murishe kuishe. Ahmedabad Civil Hospital pra DNA test lokina Arabi choida crash victims kange identify kurishe aro dai kan naga lash ke family kange handover kurishe. Idu laga akede atta victims laga bhejando dai kan naga family pra DNA test nolokina jini paishe. Ita tak lagbhag 270 lash to crash site pra hospital de loi jai kina ase. Idu hadsa do Thursday 10 hoise kidia Ahmedabad pra London jai thega Air India flight take off kurigina olop homoi de Meghalaya laga Medical College Hostel de crash huishe jundu homoi 241 manu laga mot huishe ekta passenger ke charigina lash identify nakuria khandu DNA test loyase. Home Minister Harsh Singhavi pra Saturday 10 idu laga process ke days pra kurubule officials logode meeting loise. Ahmedabad Fire Department de 19 stations aro 360 officers kan Air India plane crash kuriate deploy kurishe. Ahmedabad Chief Fire Officer Amit Prakwado Fire Brigade Dim pra 30 manu nishnage ground pra bachawole parishe kurishe. Rescue operation de equipments kan jolado cutters spearters kan tagishe kurishe. Fire teams can do search operation aro chanbin kuria khotom ha pichide move kurubole kurishe. 242 passengers take the crew aro Basta MBBS students aro 24 June grounded thakya khan murishe gushe.
सर एज एन रेस्क्यू ऑपरेशन की हम बात करें तो तकरीबन 30 लाइफ जो हमारे टीम ने, हमारे फायर विभाग ने जो बचाई, तो वो एक पॉइंट है। बट देखा जाए तो जो फायर लगी थी वहाँ पे आफ्टर दिस इंसिडेंट, तो उसको कंट्रोल करना और उसको मिनिमाइज करना, जिसमें फायर टीम ने तकरीबन 360 के आसपास पर्सन्स, ऑफिसर्स, स्टाफ सभी लोग वहाँ पे अवेलेबल थे इस इंसिडेंट में। अहमदाबाद डिपार्टमेंट जो है ये स्प्रेड है 19 फायर स्टेशंस में, अहमदाबाद और आउडा एरिया को कवर करता है। ये जो इंसिडेंट हुआ इसमें ऑल फायर स्टेशन से रिस्पॉन्ड हुआ, और रिस्पॉन्ड में हमारे पास जो व्हीकल्स हैं, इमरजेंसी टेंडर्स हैं, वाटर के लिए गजराज हैं जो 20,000 लीटर वाटर कैरी करते हैं, पम्प्स हैं, रोप लाइन्स हैं, लेडर्स हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास SCBA सेट थे, जिसके कारण हम लोग स्मोक के अंदर जा पाए और हम लोग रेस्क्यू कर पाए। और भी स्पेशल इक्विपमेंट्स थे, कटर थे, स्प्रेडर थे, जिनको हमने यूज़ किया और पर्सन को वहाँ से निकालने में सफलता प्राप्त करी। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। साथ में जो एक टेल पोर्शन था जो अपन ने देखे हैं, वो बिल्डिंग में भी एक फंसा हुआ था, उसको निकालने की कामगिरी चल रही है, जिसके दौरान ही हमें एक और कैजुअलिटी मिली थी आज सुबह, जिनको हमने सिविल हॉस्पिटल शिफ्ट किया। तो टेल पोर्शन हटाने के बाद भी एक सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन होगा जो कैंटीन एरिया है उसमें, और उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा, साइट क्लियर होगा, देन ओनली फायर की टीम वहाँ से मूवमेंट करेगी। फायर विभाग या फिर AMC बात करें, या फिर अहमदाबाद या फिर गुजरात की बात करें, या ND की बात करें, ये बहुत दुखद घटना थी। और इसमें जो टीम ने जितना पार्टिसिपेट किया, हमें काफ़ी सपोर्ट मिला आसपास की कॉरपोरेशन से, म्यूनसिपलिटीज से, ONGC फायर डिपार्टमेंट से, CISF, NDRF, SDRF एंड पुलिस विभाग से, तो सभी के वडोदरा दे कॉफिन बनाकान अहमदाबाद लगा सिविल हॉस्पिटल दे कास्केट डिलीवर कुबले मोटट कुरेसी कुदे एयर इंडिया क्रैश लगा विक्टिम्स खान गे रखिए गांव कान पूरा जुली जाबरा कास्केट पिशी लगे से कुदे दाइखान गे रखिबले और DNA मैचिंग कुरा बिचदे दाइखान लगा कोर मनु खान गे दीदिबो क्रैश बिचदे एयरलाइन खान प्रा दाइखान गे कंटेक्ट कुरिगना 50 कॉफिन्स मांगिशे और आधा घंटा थगिगना दाइखान 70 कॉफिन्स मांगिशे गुशे इजादक तो दाइखान प्रा पिस्ता पुनाइकिना से कुशे और 25 कॉफिन्स पुनाइकिना खत्म हुआ बिचदे डिलीवरी दो शुरू करि दिबो कोइकिना कॉफिन बना मनो अद्रेश राजवाड़ी प्रा कुशे टोटल 270 बॉडीज के अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल डेनिशे इदुमा टुडे 241 दो प्लेन दे थकिया पैसेंजर्स से और दूसरा खान दो BJ मेडिकल कॉलेज लगा क्वार्टर्स दे क्रैश हुई नाम मुरा खाना से कुशे। जो प्लेन क्रैश हुआ उसके एयरलाइंस कंपनी ने हमें को कांटेक्ट किया कि हमें आज के दिन में रात तक उनको 50 कॉफिन बॉक्स उनको प्रोवाइड करने थे, लेकिन अभी आधे घंटे पहले फ़ोन आया कि दूसरे 70 भी उनको चाहिए, तो अभी वो सब काम चालू है। हमने रात 9 बजे से काम शुरू किया था, अभी तक 20 अराउंड तैयार हो गए। अभी जैसे ही 25 हो जाएंगे तो लॉजिस्टिक में एक बार उनको वहाँ पे डिलीवर करना चालू करेंगे। जो प्लेन एयर इंडिया प्लेन क्रैश हुआ बिजदे मेघानी नगर दे BJ मेडिकल कॉलेज लगा चारदा हॉस्टल बिल्डिंग्स खाली कुरिए से एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो खानप्रा पालब्रा इन्वेस्टिगेट कुरुबोले टिबुले निमिते इदु लगा कोदादो डीन मीनाक्षी बारिक प्रा चुनाइशे Thursday Boeing 787 AI 171 flight take off kurigna olop humoide Gantin building de crash hushe affected post graduate students kanimide alternative housing arrange kuridiase एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ऐसा सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, उन लोगों को इन्वेस्टिगेशन करने का है। उसके लिए हमारी अतुल्य में 1, 2, 3, 4 चारों हॉस्टल खाली करवाए हैं या करवाए जा रहे हैं। तो वहाँ जो रहते थे वो पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों की हमने अहमदाबाद लगा एयर इंडिया फ्लाइट 171 क्रैश थे मुरियादो 270 हुई गुशे जोआ 24 घंटा दे ऑथोरिटीज खान ब्रा रिकेज टेब्रा और बी लाश खान बाइशे गुशे आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस तो इडिया भी जारी ऐसे कुदे DNA प्रोफाइलिंग और डेंटल रिकॉर्ड्स खान चुलाई गिना कुरिए से फैमिलीज खान ताइकन लगा लव वंस खान लगा रिमेन्स रुकिए से गुशे क्रैश हुआ लगा इन्वेस्टिगेशन दो इडिया भी जाया से
Right now 270 body recovered from the site of plane crash. कितने रिपोर्ट्स आया है अभी तक? अभी चल रहा है 48 to 72 आवर लगेंगे। सब बॉडी यहीं पे है सर, सब बॉडी यहाँ पे सब बॉडी यहाँ पे। और बॉडी मिलेगी? अभी देख रहे हैं अभी कुछ होगी क्योंकि मलबे के नीचे दबी हुई होगी, तो जैसे ही निकलेंगे तो वो रिकवर हो सकती है। उसमें 4 मेडिकल स्टूडेंट की दुखद मृत्यु हुई है और उसके अलावा जो रिलेटिव थे सुपर स्पेशलिस्ट के रेसिडेंट डॉक्टर थे उनके रिलेटिव के साथ टोटल डेथ अंक 9 है और 20 स्टूडेंट को इधर एडमिट किया गया था, जिसमें से 11 को डिस्चार्ज कर दिया गया और जो भी स्टूडेंट अंडरगोइंग ट्रीटमेंट है वो अभी स्टेबल है, आउट ऑफ डेंजर। बीजे मेडिकल के जो यूजी के स्टूडेंट थे वो अभी 4 के दुखद मृत्यु हुई है। 21 अदर देन द पैसेंजर एंड मेडिकल स्टूडेंट, 21 dead body recovered from the site of the plane crash. Who are the other people? Mumbai de Rafiq Abdullah Muhammad to Ahmedabad plane crash tibra dailaka nephew Said Ali Javed dailaka Mike ro tuita paja murakani bishi montu payasi gushe daikandu London tibra daike visit kurule ahikina wapas jai thakise gushe Muhammad to ek itiado daikan laga lash rukiasi gushe kude bishi biya chulai dia karni DNA identification jai thakya ke rukiasi gushe daibra dailaka montu khan chunai मेरे पास इनका टिकट है, ये NRI लोग है, ये लंदन के रहवासी है, ये हमको मिलने आए थे, ये वापस जा रहे थे और ये हादसा हो गया। अब यह हादसा इंडिया में हुआ तो इंडिया का जो परिवार है उसका फर्ज बनता है। 2 छोटे बच्चे हैं, मियाँ बीवी है, 4 जन है। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि मुझे बच्चे आपके पास रिकवरी है, मुझे तसल्ली दो, बताओ राइटिंग में लिख के दो मुझे, तो मैं 4 दिन भी रुकने को तैयार हूँ। मैडम देखो सर, क्या है, फैमिली का एक अपना 10 घंटा 20 घंटा फैमिली बर्दाश्त कर सकती। मैं अहमदाबाद घूमने नहीं आया हूँ, बराबर है, मैं बॉम्बे से आया हूँ ना, घूमने नहीं आया हूँ। हर सेकंड मेरा दिमाग मुझसे सवाल कर रहा है, हर सेकंड मेरी आंखें उनकी पिक्चर ला रही है, हर सेकंड मुझे एक फीलिंग सी हो रही है, वो मेरे बाजू से जा रहा है ना। बचपन में गोद में खेला है मेरे, फीलिंग नहीं होगी, दर्द नहीं होगा मुझे? हाँ, उसकी बॉडी के साथ मजाक मत करो, उसकी फैमिली के साथ मजाक मत करो। अरे उम्र होती है माँ की 70 साल, वो कैसे बर्दाश्त कर रही है? हमने छुपा के रखा अभी तक हमने नहीं बताया, कैसे बताएंगे? हम सब यहाँ हैं। उसको मेजर अटैक आया था, उसका अभी तो हमने इलाज करा के दवाखाने से उसको घर पे लाया, उसको ही मिलने के लिए आया नहीं। अब उसको बताएंगे तो कौन सी माँ होगी जो बर्दाश्त करेगी, जो बच्चा उससे मिल के उसका 10 तारीख को बर्थडे मनाया, माँ को खुश करा कि माँ हैप्पी हो जाए, माँ को तबीयत अच्छी हो जाए। हाँ, माँ को बोला मैं तुझे लंदन लेके चला जाऊँगा, अब यहाँ नहीं रखूँगा। हाँ, जो बच्चा उसको इतने वादे इतने सपने दे के गया, वो उसको बता। गुजरात लगा अहमदाबाद एयरप्लेन क्रैश हुआ यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ब्रा न्यू दिल्ली दे बुजुर 2 बजे एयर सेफ्टी ओपर एक हाई लेवल मीटिंग लुसे मीटिंग तो मिनिस्ट्री ऑफिस पर लुसे और सिविल एविएशन सेक्रेटरी सिविल एविएशन लगा डायरेक्टर जनरल एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया लगा ऑफिशियल्स और सीनियर मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स खान ब्रा अटेंड कुरिसे मीटिंग दे ऑफिशियल्स खान ब्रा प्लेन क्रैश हुआ लगा कारण जानिबले कारनी खोटा कुरिसे एयर इंडिया फ्लाइट A171 प्लेन दो जून 2015 अहमदाबाद रा लंदन जाय थके समय क्रैश हुइसे कुरे 241 मानु मुरिसे खबर हिसाब दे 242 मानु ऑन बोर्ड थकिया दे खाली 1 जून ही सर्वाइव करुले पारसे मीटिंग दे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ब्रा जुनाइसे की कमिटी खान एक्जिस्टिंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और गाइडलाइंस एग्जामिन करि थकिबो इनिका हादसा के फ्यूचर डे प्रिवेंट करुले एयर इंडियाज पेरेंट दादा ग्रुप रा अहमदाबाद प्लेन क्रैश दे मुरीजा खान लगा खोर मानु खान के ₹1 करोड़ लगा कंपनसेशन दिबो गुशे
All India Football Federation President Kalyan Jobebra, Indian Football Gay Coach Education or Player Selection Day focus kurigina enhance kuribule emphasize kurishe, especially Jawan Chukri athletes kange. Daibra indigenous coaching talent develop kuribule laga importance of or female players 17 to 22 sal kange daikan laga career day palpra moto tibule lage koigina ensure kurishe. Jobebra under 17 Women's League introduced kuribule laga plan kan announce kurishe kude Sports Authority of India logot miligina young talent kange identify aro nurture kuribule nimete kurishe. We talk about IWL, the Women League 2, and there are (18) teams played, and each team had nearly 25 to 30 players. So the two things need to be noticed here. One, we got a significant jump in women football registration, which is 222% jump in last 2.5 years. But is the number, are we looking for the quantity, or also we need to ensure that the quality is there? This is a women player. They aged between, the average age of the team is between 16 years 7 months to 18 years 6 months to 18 years 7 months. You see, it's the mark in red. And then Indian team, they train under a Swedish coach. Right, Satya? Iti Nagamese Prime Time laga khobor arin kan news or updates kan bai thekule sai thekibin Nltv.